Yeah, aya mafaniza. Obert Mpofu obudisa statement achitaura iye pamusoro pe CAB3. Achitaura iye pamusoro pe CAB3 ari kuti iye haasi kubeliever in the CAB3 directly, like he doesn't believe in what it says is the best way of governance, and also he asked to know let's follow the constitution. I think the president will do everything according to the constitution. That's what you are saying. Which means he will go through these guys who are pushing CAB3. Because he are saying President Mnangagwa asi are pusha CAB3. Those guys who are pushing CAB3, I think they will go through a referendum. But Obed, referendum, chatokutosvika kamusi 18 May. My public consultations appear. Maybe you never know. Maybe the process it would rasvika parliament ndo pari kuzodecide kuti roenda kureferendum. Maybe atisikuziisa politics zvakanaka, but katinzwisisa politics musuru watiri kudziita isusu tiri kunzwa kuti once talks atanga muparliament chinhu ichi chakutotevera kutonovhotegwa muparliament, handiti right? So mure Zimbabwe ndo paya patiri kuda kudzoka nemi panyaya yekuti munzwisise Mnangagwa, munzwisise plan iripo right now. Chinhu chakarongwa even nana auxiliary Mnangagwa. She is a big part of this thing. So ndoda kuti mubate nyaya muri Zimbabwe, because kana musinganzwisisi mukuchonzi CAB3 chika munenge muchigwisa mhepo, handiti kausinganzwisisi kuchonzi CAB3 chi and what is it trying to do muri Zimbabwe. CAB3 haisi kutry kuestablisha a parliamentary system senge zviri kuBotswana chaiko. I think kune parliamentary system. PaSouth Africa pane parliamentary system. America haina parliamentary system, but America ine vainoti ma-electors, right? Ndoda kuti mupanzwisisa ma-electors, because ndoda kuti tange takukomberai nema-big democracy acho anonzi ma-big democracy vana America vana chichi, toda kuti titange takukomberai munzwisise, and then tozobva tazodzoka kuti chiri kuda kugadzigwa naMnangagwa chii. It's not even a parliamentary system. It's not democracy. It's something completely different. Mirai. So pa-America vane vanoti ma-electors, kureva kuti in every constituency handiti munovhotegwa ma-MPs muyamaya. Sikana mutatu tiri muZimbabwe munovhotegwa ma-MPs. Mune anobuda one every year panoitwa ma-votes every 4 years. Kwa-America vanoita 4 years. Every 5 years kamuno muZimbabwe panoitwa ma-votes. Panobudikira vanhu vanonzi ma-electors vanouya vachikambena on behalf of presidential candidates. Vachisapota vanosapota vachiti hey, ndivhoterei ini ndigonovhotera president wamuri kuda imimi. He is or she is an elector. Ndo basa ravo chete. They just come for that period of time. So the difference iri kuAmerica neparliamentary system ndeyekuti parliamentary system ma-members of parliament chaiwo ndo anonovhota for the president rather than kungoshandisa munhu one anonzi elector for that period yemavotes apresident, and then basa robva ratopera ipapo apedza kuvhotera president. Do you understand? But it's also like almost the same neparliamentary system iri muSouth Africa iri kuda kuintroducwa muZimbabwe nevari kufunga kuti ndo iri kuda kuintroducwa. But regai tichipinda manje panyaya tachitaura ikuti Mnangagwa is actually about traditional leaders. Zvose zvema-members of parliament, he wants to render them almost useless and then give the power kuma-traditional leaders, ma-traditional chiefs, madzishe kumamisha uko kuma-district kumachichi. Madzishe aya ndo ava kuda kunzi apiwe more power. So first of all, madzishe kuvapo kwawo muZimbabwe it's a very good thing, because remember system yemakoti system, justice system yatinayo inoshandisa constitution, inoshandisa macourts, haisi flexible, handiti hainyanyi kutarisa kuti iwewe, because iyo system iyi ine punishment yekuti tokuvharira mujere, handiti. But kumadzishe kuri kwekutogona kutaura zvokuti zowanikwa uchiita zvakadai, so mwana wepapa waba, batai tirove.
tokurova and wotodzokera padheni upenyu hwako hwoenda kumberi uri mwana wedu tokugadzirisa in that sense yekuti togona kukurova kana kuti togona kungokubhadharisai mombe moripa moita sei handiti zvichitaurirwa tichiona kuti pamagariro zviri kufamba sei kana ukada kunetsa togona kukudzinga mudunhu handiti tinoda kuti iwewo nemhuri yenyu yose mofamba munotsvaga futi kwekugara kune rimwe dunhu zvichira kuti it's a form of punishment, it's strong, but haina kufanira kugara mujere because kugara mujere tokuti iwewo 5 years uri mujere. What are we doing? It's a punishment, yes, but we are destroying your life. Pamwe papa chingoda shamu so ngobata munhu modi morova mupavashe kuyakwa mubata munhu morova pinda mugara. And you understand? So it's a system yedu yechivanhu. It's an African traditional system. As a matter of fact, ndo system yataiva nayo muZimbabwe kubva kudhara varungu vasati vadi vasvika. Ndo iri kuda kuestablishwa naMnangagwa sezvatataura, right? Achida kuestablisha, tirambotaura first about this system muZimbabwe. Isusu hatisi vanhu veZANU-PF, but tiri pabasa, hatisi also vanhu veopposition. Hatisi, so tiringe tichida kutaura sezvazviri kuti vanhu vanzwisise, vanhu vasagara vari muconfusion, vanhu vasafarira chinhu chavasingazivi kuti chii. Because kune vanenge vachingomhanya chii yes CAB3 vasingazivi kuti CAB3 is not about kuextenda nguva yapresident. No, it's completely different. So muamendment muCAB3 tapozvitaura pane imwe video tikati muamendment muCAB3 constitutional amendment bill number 3 mune an amendment inoti iyo madzishe ngaabvumigwe kusapota bato raanoda directly. Tose tozati madzishe anofanira kuti asapoti ZANU-PF, otherwise anodzinyimwa mota dzedze kana kutobviswa pachigaro, right? So that amendment is elevating, iri kupa madzishe more freedom, like more power over even macourts, because macourt systems haatendegi kusapota like majaji haatendegi kuti kwanza unosapota ZANU-PF kana unosapota they have to remain neutral. But madzishe kana akagona kuti akusapota ZANU-PF zvoreva kuti ZANU-PF pachayo sebato yava kingdom. Ende muZimbabwe vanditi munojengwa papi makamuore Mnangagwa zvaari kutaura these past few days achifamba achiparidzira vanhu veZANU-PF kuti bato reZANU-PF is bigger than the government yeZimbabwe. ZANU-PF is the parent yenyika inonzi Zimbabwe. Musavudzwa kunzi kwanzi imimi ZANU-PF and China are friends. They are not friends for nothing. Musaudzwa imimi kunzi ZANU, regai tidzoke nemi kuhistory. ZANU yakatrainwa neChina. China inotongwa neCCP, Chinese Communist Party, People's Party, CPP, Chinese people, right? Communist Party of China, and it. So this Communist Party of China, it's a system. Ye government. Ku China hakuna ma political party maviri matatu. It's one political party and that's it. Umambo. Uru China. Hakuna unonzi unobudikira uri opposition. Munotori nemutemo wokuti you don't criticize the leader. You don't criticize Xi Jinping, president of China. You don't. Asi mafanizo amwe mchunzwa vakomana vachiuya vachiti isusu we are the presidential anti-criticism team. Muri kuona muZimbabwe vari kubudikira vakomana zvanenge vachitaura zviya zvaka havasi kutaura zvinhu zviya zvamuchifunga kuti vari kungopenga kuti vari kungotsvaga kupreza idi vopiwa mota. No, it's a system that they are trying to establish, that they are establishing the same system iri kuChina. KuChina kunotongwa kwete zvemafanizo vanhu vaneri vari straight, vari muorder, hamuitwi madiro ageorgina muChina, and the surveillance system dzirimo dziri very strong. So Mnangagwa kana achiti Xi Jinping is my friend anenge asinganyepi, ende kana muchiudzwa kuti Mnangagwa was trained in China anenge asinganyepi kutrainiwa kupiwa philosophy yekutonga. Izvi zvamuona yatoti yeRepublic yeZimbabwe Republic, it's a system yemaBritish yemachichi vari kuda kutoibvisa totally. Vari kuda kutoibvisa totally vachiisa vachiestablisha
an African traditional kingdom, right? This African traditional kingdom, muri Zimbabwe, regai tikuudzei, handi munoona mumadzishe, kataura zvemadzishe, madzishe anoziva vanhu vemunzvimbo mavo vose, chero vakasavaziva nezita ravo nechi, but vashe, hakuna munhu anotambura mudunhu zvokuti unoshayiwa pekugara kana unoshayiwa chekudya kana unoita sei, bhozi ashayiwa chekudya ashayiwa chekudi unoenda kwavashe. Vashe vane system yetribute kunonzi zunde ramambo, kukureva kuti pamunorima, pamunoita sei, kana kuita mabhizinesi kana kuita sei, pane tribute yamunopa kwavashe rinova iro dura rinenge richizopa vanotambura richizogutsa ruzhinji, ende hakuna simbe because ukadai unogona kutorwa unoshanda kwavashe, unenge uchishanda muminda uchishanda kana kuti kupi kupi zvavanenge achiita, kana ari mamine munoita mining. Isystem inonzi iri kuestablishwa nana Mnangagwa, traditional African kingdom. So toda kutodzoka ndo zvaiitika mumazuva akudhara, kwamunonzwa kunzi kunana Mutapa state, kwakunana Great Zimbabwe state, kwakunana chichi, kwakunana Rose state, vaiva nemasystems. Kana usina mombe unogona kupiwa mombe navashe iwo, honzi dzirere idzi, uchigona kurima nadzo, uchigona kuita zvese, uchikama mukaka uchiita sei, ende wozotanga kupiwa maybe 1 mombe yekudzichengeta pagore, uchiti kusvika watovawo chimunhu. Ndo mararamiro ataiita isusu pachivanhu. Hakuna anosaririra, ingava nherera, ingava kunenge kune system yemagariro pakugarisana kwedu. So isusu muri Zimbabwe hatiti let's go back to those times. We say let's take the good from those times and let's blend those good with the good we have now. And to blend zvakanaka chete, to siya zvakashata, so that we end up with a perfect system. So muri Zimbabwe back then, sezvatakuudzai, chinozonetsa vanhu kana chisingadiwi nevanhu about that system ndo iyoyo yekuti vamuri kunzwa vachinzi madzishava inenge iri kune macertain families ekuti so vanenge vachingozvarana weikoko achingoramba achingowari paposition zvireva kuti umwe noumwe ari logged paari, wakasungirirwa pauri, but maybe unogona kuita a big business person, but zvekuti ungazowana power rekutonga, forget it, handi muri kupabata. Unogona kuita mari, but mari yako even kuchana ndo zvoitika, unogona kuita mari yakawanda asingabviri, but kana ukada kutanga kunetsana negovernment ine power rokukutorera even everything. Do you understand? Zvireva kuti iwewe unogona kuita power, but you are logged in being just a civilian. You can never be royal. Ndo zvisingadiwi nevanhu izvozvo, zvokuti vatongi vanoramba vachingova vatongi nekusingapera. Hapana chance yekuti iwewe kana wakatozvagwa usiri a certain family, you can never ever test chigaro cheushe. So mukatarisa auxilia, mukatarisa Mnangagwa, mukatarisa how they interact with the people kwavanoenda vachiita zvinhu, you can see panapa pataitomboona auxilia achitaura nyaya dzemadzishe idzi, achitaura nana vashe achiti ngatirespecte tsika dzedu sezvaingovako kare tiite chichi imi. You can see directly kuti vakomana, munhu Mutapa ndi Mnangagwa, ende wanguri wazvitaura kuti ndiri munhu Mutapa, ndiri pachigaro chamunhu Mutapa, ende anotevera apa anenge achigara pachigaro chamunhu Mutapa. Hausi upresident, chigaro chamunhu Mutapa, umambo, utongi, kwete uleadership, utongi. Ari kuona Zimbabwe yose sedunhu rake. As a matter of fact, he is ambitious, very ambitious. Hanzi, remember, Mutapa state yaitonga kubva Mozambique kunobudikira kuna Namibia yopinda muSouth Africa mose yaitonga Southern Africa yose. Waitaura zveukuru Shona state yakamboexista, I think around was 1600s to 1800s, or 1400 to 1600, somewhere there. Payaiva at its peak, Mutapa state, and so he's reminiscing, he's thinking about those times, and he wishes, as Zimbabweans, we become that great again, to Tonga and Zimbabwe, Southern Africa, and it's very, very ambitious. The president wedu Mnangagwa manje ambitious wake wakusvika pakuzopinza CAB3. So tiri kuda kukuudza kuti CAB3 is just the beginning of this whole thing.
once vagona kupusha chinhu cheCAB3 step by step, you see more and more of our culture being brought to the front of everybody. Like we become more and more and more Zimbabwean, more and more Shona, more and more Zimbabwean, and more and more zvataiva tiri like utongi zvataiva tiri kudhara zvinotanga kubudikira more. I think it's beautiful to be African, and you celebrate who we are. But we have to have the ability to blend also other cultures that we have in Zimbabwe, but from the Venda people, Shangan people, what now in Zimbabwe, Xhosa people, now they have also to come with their cultures and let those cultures blend in nicely. The Ndebele people, let those cultures blend nicely. The Tonga people, you understand? Even amongst the Shona themselves, we have a lot of different, we call them tribes, they call them clans. I think clans or dialects. Roti, tinema Zezuru, tinema Karanga, tinana Samanyika, tinana Chichi, Jango Darandwana. To blend as you born. I think it's beautiful, but we also have to find a way you could blend also democracy with this whole thing. Kura kuti president ahuzonzi kwa hwa mambo. Apo ndo madzimambo mazhinji paasingadi papa. President ufana nguramba uchingovhotegwa, munhu achivhotegwa achibva, munhu achivhotegwa achita sei. Anditi peace.